It ain't my fault. So suppose I have two bars now hanging vertically with a cross-sectional area given, and you are also given a maximum load that is carried by each bar now. So these are the loads now. Bar number 1, so doon ay area, cross-sectional area of 150 square millimeter carrying a load of 1,500 Newton. The second bar is having a cross-sectional area of 1,000 square millimeter, maximum load 5,000 Newton. Now the question is, which of the bar is stronger? Now there's a hint given below, no? So this can be answered by computing the load capacity per unit area, or which means imula solve ang iyang stress. Okay, so let's proceed. So this is now the solution. So figure is actually like that. So that's good for 2 bars, no? So mangyayari. So if the load is here for each bar, so lain-lain man tog load, no? Then mo ni mohang bar that is being suspended vertically, no? Now if this is your P, as if ako ni siyang gikat dire, no? Mo ni siya actually nahimo tag free body diagram, no? Now due to your force P, no, ang atong force P diha, that's directed downward. So if this is isolated ring apart, so you need another force to balance or to put the system in equilibrium, no? Now unsa may meteor sa imuhang force ini, the force is directed away from the body, thus this will create an effect of elongation, no? So ako lang gibutang og T just to show that the internal force developed here is actually tension, no? Now, ang imo sang tension, there being no other force that is acting vertically, is by inspection pareho ra ginag value sa P. So that is why akong gibutang that my T is just equal to P. Okay, now for bar number 1, kung atong isolve yung stress, no? So the stress of bar number 1 is equal to P over A. What is the load being carried by bar number 1 ganina? It carries a load of pila? 1,500 Newton. The area, no? The area is equal to 150 square millimeter. So if you divide, so this will produce 10 megapascal. Actually, the unit based on this is Newton per square millimeter. But we know Newton per square millimeter is also good as megapascal. Okay? So ato i-compare on sa result when we will be considering the bar number 2. Okay, nga eh. In bar number 2, unsa may ang load? Because we will be using the same formula. The load is equal to, so dako og load ang bar number 2. Ang usa gamay lang, no? So mo na which of the bar is stronger. Unsa may imong mahun-ahunaan between them? The one carrying the bigger load, the one carrying the smaller load. So siguro kung kanira atong tanawong load, adto gyud ko padong sa bar number 2. Pero dili day kuno ingana ang pag-compare sa unsa sa iyahang kalig-unon. Imo siyang tan-awon sa iyahang stress, no? The maximum or the allow sa iyahang capacity to carry load, no? And that is by comparing the stress, okay? Stresses that is developed for each bar, no? Or makari sa kada bar, no? Okay, bar number 2. Okay, using the formula P over A. What's your P? Nara. P is 5,000 Newton. My area is 1,000. So if you divide, you will come out with 5. This is 5. You can eliminate that one, no? So 5 over 1. That's simply 5, no? So Newton per square millimeter. And again, ang sa itong Newton per square millimeter, that is 5 megapascal. Comparing the two values, which one is bigger? So the one with a bigger stress, no? So mo na mas lig-on. So tuwa siya mabilong sa asa bar nga unsa mas gamay og area, so ang iyang load is 1.5, no? Ang usa dako og area pero dako sa donta iyang load, pero imo i-compare ang stress, no? The stress that is ang atong stress nga na produce on the smaller bar is actually twice the value of the other
bar, which bar number 2. So it is, if you compare, the bar number 1 is stronger. No, so nga to din tanawon is the stress. Ditong tanaw ng dako gamay, pag tanaw nimo dako pero dili na necessarily big nga ang dako mao na nay mas ligon, no? So you can compare their stress capacity, allowable stresses, no? So because these are actually maximum load naman ini ang makari. Okay. By conclusion, bar number 1 is stronger compared to bar number 2. So dali ra kayo mag-compute basta dunay load, dunay area. Pero usahay, the problem is di ka hatagag load, no? Usahay na area or maybe hatagan kag allowable stress. So bari-bali lang nga formula. Pwede ka pangayo ag load, pwede ka pangayo ag area, or pwede ka pangayoan og unsa stress. So basically, yung naon pag-apply ang formula. Now number 2. Determine the largest width W which can be supported by two wires yun in the figure. The stresses, so ang atong figure nga na, so doon ay width that is being suspended carried by the two wires. Kini. This is wire AB and this is wire AC. Properties are given. The stresses in wires AC, kini, dire, is 150 megapascal. So, pwede siya mo carry up to 150 megapascal. The other one can carry up to 100 megapascal. No? So, ang EB, kini usa, this one, mo ni mo carry og pila to? 100 megapascal. Cross-sectional areas are also given. Asa man. Cross-sectional area sa EB is 400. Kini, no? 400 square millimeter in a unit. 200 square millimeter ang AC. So, dali. Now, how to solve a problem like this? No? Now, ganang free body diagram, di ginamawa. Because kung dili na nato i-cut dire, if we are not going to isolate this, no? So, dili nato pakita ang mga internal force that is carried by its wires. No? So, ganun. So, kung ato ning i-cut dire, so this is now the manner of solving. Okay, magiging akong i-copy ang mga given na allowable stress, AC 150 megapascal, AB na atay 100 megapascal. The cross-sectional areas are also there. You are asked to find the largest W. Now, you must start with the free body diagram. Okay, ganyan ito pag free body diagram. I take the same figure only as a result of isolating this by passing through a cutting section. So, atong na-isolate. No? So, the wires can now be replaced with the tensile forces. Usually, kung wire that will carry tensile force. Di mo mo carry ng wire o compression, no? So, yan. So, kung kini siya tension, kung nari ka mag-consider o kung sa free body diagram, kung tension ni dire, so sa pikas tension, no? Sugat-sugat na siya. Dito. So, arita dire mag-solve. Kinaamon dire ang unsa W. Now, sa imong mahunahunaan to solve for, this is wire AB and wire AC. AB is none or none. Actually, masolve man iyang pilay iyang makari sa AB o pilay makari sa AC as a load, no? Nganuman, gihatagan kag stress, gihatagan kag area. Stress times area means load, correct? Okay, so pwede ka magkuha sa iyang load nga makari. Pero the position ini, bisag pila pa iyang makari, maximum load iyang makari, the positioning of the wires, no? Dili mo na siya muhatag niyag higayon that each wire can carry the load up to its maximum value. No, pareho ra gud nagmagyayong magbugat, no? Naay gamay tao, pikas nga side sa pikas dako taas, no? Taas nga tao, no? Lantanan dako taas, no? Doble na no nang iyahan, no? Iyahan lantanan, no? Dako pa taas pa, no? Ingin. So, ang ato karong buhaton ini, so atong tan-aw pila ra iyang makari, kay di mo sad pwede pabugat tang pikas kay ngano man do na may maximum allowable load. Okay, so mao ni karon diri atong tan-aw. Now, kalagbitan, posible siguro kahuna-huna kag unsa equilibrium equation. But before that, ato ko nung i-check unsa man gyud makari sa AC, EB kung atong gamiton ilahang fall unsa capacity or load capacity based on the allowable stresses and area. So we have to compute for the load capacity for each wire. If stress is P over A, then P is equal to stress times the
area. Correct? Okay, so nga na. So, pananglitan, AB. Ang EB with stress and area, EB has an allowable stress, no? Maximum stress capacity niya, that is 100 megapascal man eh. So, akong gibutang og Newton per square millimeter because the unit for areas are expressed in square millimeter. Kung square meter pa, mas may kag Newton per sa square meter, no? Okay, so kana kay megapascal, this is millimeter squared. So instead of using megapascal, ako lang gihimo nga Newton per sa square millimeter para ang unit sa area so mapariho sa unit sa denominator dire sa ako angon sa akong stress. Okay? So if you multiply o sa may unit ma-produce sa imong P, your P will come out to be in what unit? Eliminating your square millimeter, then it will arrive an answer which is expressed in terms of unsa nga unit? Na the unit here which is in Newton. No? So how many Newton? It is 40,000 Newton. Now, speaking with 1,000, so ang 1,000, pwede sa nato himuon nga kilo. That is why, instead of having 40,000 Newton, pwede ko may 40 kilo Newton. Okay? So, the same with AC. Ang AC doon ay, pila to? Stress, kineng? 150, ang area niya is 200. So, if you multiply, doon at ay 30,000 Newton, which is equivalent to 30 kilonewton. So, og imo ning gamiton ng mga forces diretsoon nimo gamit, so posible sakto ba imong gibuhat? Sakto, pero bitaw dili man pwede. So sayop gihapon siya. Kay nga naman dili man na mahimo nga ang tanan nga load nga pwede niya makari magamit because of the positioning of our wires, no? So that is why atong tanawon due to their position, so unsa may ayahar lang pwede makari. Nga dili sad masakripisyo ang uban kung ato i-maximize ang pikas, no? Kay dili man nato ma-maximum, dili man nato ma-maximize nga ang tanang wire nga mukari sa maximum load capacity. So from the diagram makahunaw gid tag equation maybe of equilibrium or unsa pa uban nimong mauna-unaan pag-solve. Like mo yung summation of forces vertical, horizontal, wala siguro yung moment. But no nga naman, there is no moment summation when it comes to a system which is a concurrent force system. O sa itong concurrent? Concurrent force system, or force system wherein ang iyang forces will pass through or has a common point at which the forces will pass through. Okay? So, ang atong magamit kung magamit ang equation of equilibrium, one of which is a summation of forces vertical. Ari ko vertical kay akong W, vertical man na, di ba? So akong suwayan nga magkuha og summation of forces vertical if it's possible to apply. No, madiretso ba nako kuha ang akong W. So the equation form treating your AB and AC as initially they are unknown values at the start, no? So kung unknown sila, nga na lato equation na AB nga wa pa ta kahibaw, AC o ta kahibaw usa ta kahibaw ko sa W, na masolve nga no, di masolve di naghatag ro, no? So AB sin nasa man tong AB kini vertical component of AB, because if that's inclined na vertical component, the arrow is there, so upward, na ang horizontal component asa padong to the padong sa left, no? Ingana, okay, na padong sa babaw sad kay ang arrowhead to man dito kaya napadong sa left ang horizontal component if that's needed. Now, how to reduce your EB in terms of a vertical component? The vertical component EB is also the same as a force that is opposite to 30. That is why EB now is multiplied with sine of the 30 degrees angle. So, kay opposite side man lang atong vertical component, kung akong ibutang dire pareho ra man sa nag-ari dire kay magpurma man tagon sa rectangular force man na, o rectangular pareho man na siya rectangular force system na mo na. So magpurma tag rectangle man, no? So ang sunod AC, this one. So ari sa vertical. So opposite to 45, so we are using both functions which are sine functions. So AB sin 30 plus EC sin 45,
is actually minus W equated to 0. Ako na lang i-transpose ang W on the other side. Na may gaon-na-una nga equation, no? Sige lang. Siguro equation to. Maybe later. Kaya di man enough pag-solve sa W right hand. Okay? So, murag kuwang magid atong equation, na? So, atong suwayan, taking up summation forces horizontal. EB, going left, no, in Cartesian coordinate, basta pag-ingog left, negative man na dito. So, we have negative EB. So, it's adjacent to the 30 degrees angle. So, doon na kay cosine of 30. Ang EC, padong sa right, so that's why it's plus. No? So, nang EB ng EC, wala ang W nga itong sulbunonon. Okay, so may gamit. Maybe we can define EB or EC from the equation, no? Okay, panalitan, EB ba akong i-solve out from equation, the second equation form? Okay, so which means, o sa ka-term, negative man o sa positive, if one of the expression will be separated from the other, then you have two expression which are now positive. Okay, let us try to take a look what would be the result. So, EB di ay, so sa ato pang EB matong i-define, that is placed on one side, so kani mo nahabilin, na? So, which means this expression can now be divided by its coefficient of cosine 30 degrees. Now, since the angle involved are all special angles, correct? O sa mga special angle? You have 30 degrees, so pa yun? 45 degrees, and 60 degrees angle. So, if you have to go with the value of the cosine of 45 and cosine of 30 and perform this operation, so, mahatagan ka o mga exact value directly from your calculator. As an effect, no? Mao na itong na-arrive. So, that forms your equation number 2. EB is defined in terms of AC. Now, ang atong gusto solvon is W. Dito malimot, na? Pwede ko mabalik sa equation 1. No, direct. Going back to equation 1, and I have to replace my EB with this expression which is in terms of AC. Ang ato anang gusto nga akong W can be defined in terms of AC. Okay, so then on that. Also may resulta kung akong ipuli ang EB expression in the equation 2 to the first equation. Okay, so the first equation, we rewrite. Ang sa atong EB? EB can be replaced, which is this one. So square root of 6 over 3. Then, AC is your EB. So, sine of 30 plus AC sine of 45 is equal to W. Now, since these terms are all AC terms, no? So, pwede na ko ma-simplify. And by simplifying, we can arrive with a W in terms of AC. No? So, sa ato pa, kung lang na silang gi-add, then that is your W defined in terms of the AC member. Now, if I have to define my W in terms of AC, similarly, pwede sa ko mo-define sa akong W in terms of AB. So, using equation 1, and maybe my equation 2, no? Dalawa. Gikan sa equation number 2, kini, AB is equal to square root of 6, akong ipuli na over 3, AC. So, from this, I can define AC from this equation, which is also 3 over square root of 6AB. And if that's easy, so ako ipulis diri nga equation. So permanente ang unsa? Permanente ang permanente ana. Ang permanente karon diha is the EB. So sa ato pa, ang EB in the first term remains the same. Then plus AC is now changed. No, mao na ni. Atong ipuli diri. Sine of 45, so W in terms of EB. Two similar terms, they can be combined, resulting a value of W which is expressed in terms of EB. So I have value or I have W defined in terms of the two words. No? What's the use? Because I can possibly arrive with the two possible values of W. Now, how to go with those values? Imo lang i-consider ang atong maximum load capacity nga atong gisolve ganina. Nag-solve man ta ganina og maximum load capacity of AC and EB. Nagahinumdum pa ta pilay value sa AC og EB kung atong i-maximize because nagakuha tag maximum because there is
an allowable stress an area mentioned in the problem. Na? Ang EB, kung aton tan-aon, I think doon ay value nga 40 kilonewton. For possible W, ako nang gamiton using the load capacity for its wire. Nara. Say may P equal to 40 kilonewton for EB. No? So, ato nang ibutang, no? Maximum load, no? So, muna gamit na to sa EB. So, muna akong ipuli dire. So, as an effect, no? So, i-multiply nimo, ay mong gigamit itong formula. Asa itong formula? W, din eh. Ang EB, ilisan of 40. So, by calculation, you will arrive with a value. Kung sa mo ito ipangita sa atong problem, we are required to find the maximum, the largest value of W, so which can be carried by the two wires. So, do not immediately conclude that the value you obtain, which is pila 54.64, is already the answer. Because ningon ra matag possible value of W. Mahimo nga kana answer, mahimo sa dili. Na? Kaya ta sa lain nga value sa P. Katong ato ang load that's carried by AC. The load carried by AC, it can carry up to pila 30 kilonewton. No? So those are mga part na sa atong maximum load capacity. Now, W, pwede mo na nato ma-solve ang ato ang W gikan sa AC value. Kaya doon na naman tayo na-derive nga formula na niya, no? Okay, so doon na tayo nga na. So, kung imong ibutang dire, ang imong value sa imong AC, which is 30, and do the calculation for this, now, because these are now pure constant, so pwede na ka maka-come up og W. Ang imuhan na lang karon, mamili ka. Unsa may imong gusto? Dako, gamay. Okay. Ayaw na imong gusto. Kanang gusto sa system nga, ang system dili ma damage, no? Nga concept sa usa ka wire, kinahanglan safe to both, no? Parehang ingon ini. Kung ang wire o sa nga wire, EB, makakarry up to W of 54. Ang imong AC, makakarry rag W nga up to 33. So, kung ang 33 ipakari nimo sa EB, kaya hayang EB dili mag-all. Pero kini imong ibutang didto. Sa may tabo, mabuktot to na dili na niya makaya. So sa ato pa, dili maayo nga kining mas dako mo imong gamiton even though the problem requires you to solve for the largest value of W, because the largest value of W, which is safe for both, is kinira. So your answer must be that one, and that is safe for both, no? So ang ato ang AB wala magamit ihang full capacity now to carry. So mas hayahay siya gaan ra yang carry nga load, na? Now, kung nag-doubt yung kaini nga answer, na? Pwede nimo ma-verify kung imong gamiton gid ni. Unsa may mahitabo sa imong AC? Di ba? Kay kung imong hutdon ang W, tanaw nimo what is the effect of your W to AC? Asa man tong na AC kini? Okay, so suwayan ko na nato. Kung atong i-check dire namang AC o W release yan, so you can also verify if you are in doubt with your answer like that. W. So, we are using pila? Katong mas dako gyud nga value. Kaya ganahan magdako, no? So, depende na sa panahon, no? Magamit ba na nimo, no? Okay, ngini. Using your 54.64 kilonewton, which is safe for EB. Tanaw na to if the value would also be safe for AC. Pila ra mo to'y makari sa AC? AC? Pila yung makari? I think murag 30 kilonewton, no? If you have to go back with the previous slides, no? So, find what is its effect to AC. Okay, so, mo ni imuhang formula, ganina. No? Or that is the equation relating your W to AC. Now, akong gibutang ang value ang W, no? Which is safe for AB. So, it will give you an unknown, which is AC, which can be solved from that equation. So, what's your AC? You arrive with pila? 48.99. And obviously,
that's greater than the load it can be which can be carried by AC, which means AC is now unsafe, no? So in order to have a greatest load, no, so adto kas mas gamay because that would be safe for both. Okay, so medyo taas-taas ang solution, taas-taas ang process, yeah? Pero pa-follow ra sa gyud na ta, na? Now, una-una taglain kay dili ra man daghan man tag method gitudlo sa statics, no? Posible pa gani nga while nag-solve ko ini nakahuna-una naga offset ay banga ang mosolve. Oy sayon ra man lang mosolve. Bitaw nang basin. Okay. Tanaw na to ang laing solution. Iwa na laing solution. Nguli na tayo na ron. Isa. Layo pa. Layo pang time. This one. Another solution is by force polygon method. Nomdom. So, kung atong tan-awon again, ang ato ang FBD. The forces nga atong himuag for force polygon, makahimo mo gud force polygon nga naman kan current force system nya tulo ka forces mo naa. Kung maghimo kag polygon, what kind of polygon which can be formed here? Because you only have 3 forces which will serve as sides of your polygon. So do na ka anay tulo ka side so you can form a triangle, and if a triangle can be formed, that would mean that you can also use the law in triangles. What are the law in triangles? O sa mga law sa triangle? So doon natin cosine law, doon natin sa sine law. Kung pangutanon na sa ano sa kagagamit o cosine law o ano sa kagagamit sa sine law. So ayun nagpangutanan na, sir, bangaan ka na mo? Yes, dito salig ko ninyo. So proceed, no? This is how we construct a force polygon. Okay, ngene. Kining vertical side of your polygon actually represents your W. Okay, because the force here is acting downward, no? So vertically downward. Kini, unsa man nga force? That's the side of your kani. Mo ni ang imuhang wire. Wire AC. Okay? So ingane. So the angle of inclination is 45, which is kini. Na wala ko kabutag arc, no? Wala ko katultulas sa bining arc. So kana lang masabot ra man na. Okay? So para masirado, you need this force kini. So at an angle of 30 degrees from the horizontal, which is reflected also in your figure dire. Di ba? So kay triangle may akong napurma. Nya maginahanglan magog sine law, cosine law, no? So, manginahanglan sa ko maybe with interior angles if possible for me to identify, na? Now, kung kana 45, horizontal man lang, kana vertical, so meaning they are perpendicular where the sum of this angle would be pila? 90. Right angle. So, kung right angle, ang 45 di ay ari sa nako mabutang asa nawa na sa dang akong okay na lang ano mawa man siya sige pangita niya kita siya ninyo no nawa na siya okay dili okay kay nawa pa siya hinay laag man ni day no okay ilay makabilin dire 45 because it is having a sum of 90 degrees kung 90 ne so kini 45 manggaha diha kining 45 dire na mo kay to parallel lines geometry man di ba? Ang 45 makita sa nimo diha, di ba? Body pasabot pila naman 30 ug 45 75. So duha na ka angle, di ba? Doon ay measure of 45, doon ay measure of 75. What's their sum? 45 and 75, that would be 120. How about the interior angle of the triangle? It has a sum of pila? 180. Pero dili lang ko magtanaw. Kung ako nang extend pa dong dire, doon na sa ko'y right triangle. Ya, kana? Kana sa babaw ba na? Kung right triangle na, so right angle dire. 90. Kung 90 na, ilang sum 90. 30 man so sa ato pa, 60. So, tinood ba? Kung 60, kunya na ako'y pila? 75. Doon ako'y 45. So, tinood nga ang sum is equal to pila? 180 degrees. And that is a triangle, right?
Okay. So dili right triangle ko right sakto. Kaya ko right so, right triangle ba na? Dili na right triangle. But the triangle form ato nang na-solve ang atong mga interior angle. Now, unsa to'y tawag sa triangle nga dili right triangle? This is wrong, na? The triangle is also is termed as an oblique triangle, na? Now, here is the triangle that is formed with interior angles solved. So, adto na ta sa ato ang law nga gimension ganina because we have to use the law of triangles. What are the different laws? Sine law, cosine law. Imo lang hinumduman ha, dali ra kay pag hinumdum sa paggamit og sine law, cosine law. Kung cosine law, dapat tulo ka sides na. Pero kini W, AC, AB wa, di ba? So dili pwede. Na? Nya naamong gyud kay tulo ka angle, ang atong laing condition ana dapat dunay side, angle, side. Okay? So kana dili na siya dili na karon nag-exist ini. No? So sa ato ba kung all angles are there, no? Actually kaning AB ug AC pwede man ibutangan na natong value, no? Kay atong gamiton ang maximum stress capacity na diretso, no? Makita na to ang atong triangle, no? The sides of which, no? Kay nagpurma mo kag triangle, so kung doon na ta equation mapurma, so one force is defined in terms of the other na. So pwede na nato i-verify na lang kung unsa ilahang mga value. Okay, so pwede ta mo gamit ini og sine law. Kay dili mo siya cosine law, yung tila yung pilihanan, sine law ra mo cosine law. Ano sa itong magamit ang cosine law? Kung doon ay side, side, side condition, or doon ay, side, angle, side. And certainly, wala mo exist ini. So, sa ato pa, dili magamit ini nga triangle. Okay? So, ato ta sa sine law. Sine law, sa mga itong erasyo, side over the sine of the opposite angle. Like, for example, W may akong sulbon, no? Kung W akong sulbon, W unahon akong butang, o sa may atbang sa W ng angle, 75. The sine of 75. The other two sides, AB, ang AB doon ay atbang yun sa opposite to that is 45. May akong gigamit. Ang AC doon ay 60 atbang, so, nga na. Now, kung gusto ko mag-solve og possible values of W, ako lang ni siyang i-separate, panalitan ka na lang, pwede na ko butang ang value ang AB. Niya makasolve og W. Kung di na ko ni apilon, kari mo akong i-consider, so akong butang ang value ang AC, makasolve po og W. Okay? Okay, let's try. Baling ana. Kung ang EB dunay value nga 40, so I'll be using this one. Kay W may akong solbon. That alone forms an equation. Yeah? Okay, so mohatag ni W which is 54.64. Na, imo ra na i-calculate diretso, na. Ayaw na nagbuka kay simplify pa ko no. Maklaro naman AB is 40 divided by sine of 45 multiplied with the sine of 75. So you have the value W. Okay? Nyari dire. Kung naa sa kay EC kanina, pila man to EC? The value of EC is pila? Is 30. Na? Sa ipuli. Mo arrive sa kag 33.46. So mo ni mga value atong gisolve na dugay-dugay pero kung imong tan-awon imong solution karon namubo imong pag-solve, na? Nya pwede na ka mamili. Kung sa to kung safe value atong kuhaon, the safe value is already the maximum. The largest value nga ang ato karon nga system, ang atong system of wires and load, no? So mahimo siya nga safe, no? So you will be using the value which is 54.64 para masayop ka, no? Ayaw. You have to use the value 33.46 because this is safe for AC. At the same time, it is safe for AB. So again, the answer is kana. So sayo, di ba? How many minutes, no? Okay, kana lang siguro, no? Pwede mo nung mo padayon, pero later na lang siguro, no? Nga na lang, no? So, atong respetaran nga, karong adlaw, naagi tay agi, no? Kay, nahinay ragot ta, no? Sige na rabong na kung palili, time na to, sir. Magklase ta karon sir. So, ang atong kilasyan, ingadto ra, naingon ini, mag-video ko, akong ibutang dito. Then, by Monday di ay,
mag-abot kita kay may nang kita-kita ta sa atong Zoom meeting or sa Jitsi. May actually Jitsi mangani jud may recommend na mo. So ako lang sang suwayan ang Zoom kay murag sayon-sayon man gamiton ang Zoom, no? So Zoom then maybe sa sunod Jitsi na sad, no? So para maanad ta ini tanan, no? Kay ako sad practice pa ni ako ano daba pero tanaw lang ko pwede man, no? Ako lang yung nakapuyan, no, kaning pag-prepare og ingon ini kay no kasuwatan gud nga board, no? Actually na ko'y board dere pero ato na sa pag-sit up sa camera, kamera nga maayo, no? So, pareho gabi sus, bati kaya akong nung adto, no? Bitaw, okay ra, bati man lang. No? So, karon kuhang mo og hayag, no? Unang maglisod ta. Sit up, no? So, karon atong suwayag ingini lang, balag dugay-dugay pag prepare, no? So, Monday, mag-istorya-istorya ta kung doon na mo'y mga gusto ipangutana, doon na gusto i-suggest, you suggest, no? Para magkasinabot ta, kay layo-layo para bagay itong finishing line ini, no? Mag-abot ta for 6 weeks pa, no? So, humana na to ang atong first week, no? So, ato ning hinahinayan. So, ang ato karong nahatag nga example, deals with problem involving what kind of stress? The normal stress. What's the normal stress? It's also termed as an axial stress, which can be pwedeng tension, pwedeng compression. Kani karong naa diri sa tension, compression. Poros pa tension, no, wala di taga-abot og compression. So no? So poros siya tension, no? So ang compression actually the same analysis, only the direction of the force will be directed towards the pananglitan ari ka sa point A, ang imong mga forces padong di. Pero imo ning gipugos nga padong dire, kung imo nang ibadong na imong force padong diha, sa mugawas na ang negative gantino o dili man siya padong dire. Kung ang imong assumption is tension and it comes out to be on sa negative, then that would mean that the result is not actually tension but rather it is compression, no? Opposite siya. Ha? Now, niya po man di usa. Kaundangon naman unta ko, pero sayang na usa ato ning padayonan. Para maglami tayo nigmayo, no? Okay, ngini. Muni ako lisod na ko, no? Basta makasugod gani ko, maglisod na kog undang, no? Wa man kahi mo gamit sa room lain, ha? Ipasig na si kuan, nag-ung-ung nas pultahan, no? Anya, pag-awso na ta, no? Wala may magbuot to ini, so kung mulapas nig taas nga oras, tanawa lang des inyo, narawit ta des inyo, no? So at any of your time that you are free, so kana pwede na kamo li ini ato ang giklase karan, no? So di lang no kagapangutanan ako diretso, pero kanang ato ang meeting by Monday, so kuan na reserve kuno sa imuhang mga pangutana para dire, no? So mo toy pag clarify unyas mga point nga gusto ninyong i-raise, no? So, onyas Monday, no? Na ito may mga pangutana, ipanglista na, hinumdumi, no? So, pwede na yung mag-solve og mga problem, mag-involve og axial forces. Kaya ang ato ining mga problem, mag-agad naman lang sa positioning of load, no? So, diretso na. Nadaw kung ning tilawan problema, no? Kung okay ba ni? Na ako na aluminum rod that is rigidly attached between steel and bronze. So there is an assembly of steel, bronze, and aluminum.